Pas lagi syuting juga aku nggak baper, tapi pas nonton justru baper. So I think the editing and all the music and all the direction tuh mengambil porsi yang sangat besar di. Menurut gue that kissing scene, it's not a very bad day at work, tell you the truth ya. Cuma ya Nico's my friend. Kadang-kadang kissing scene itu bisa awkward banget kalau dilakukan sama orang yang kita nggak terlalu kenal dekat. Well, good thing is Nico is my friend, he's a good friend of mine, and we kind of laugh about it a lot, about romantic. I did ask for permission from my husband dan he's totally cool about it. Indra is very supportive in my career dan dia ngerti even in my career kadang-kadang ada kissing scene. Wes gue suruh selfie untuk bilang selamat UN ya Aura. Well, selamat UN ya Aura. Hi Justin from Singapore. I think the three must have buat pekerja seni di Indonesia adalah a lot of references, so you really need to open your eyes and ears about local art stuff. To read a lot, you need to watch a lot of segala macam film, segala macam pertunjukan seni, baca segala macam bacaan seni, semuanya. Bagus Irwansyah yang katanya bilang aku senyum dan happy ceria terus. Well, tell you the truth, hidup gue juga gak selalu ceria terus, cuma it's how you take it, it's how you handle. I believe that problems pasti ada dalam hidup, cuma gimana cara kita hadapinnya. Kalau kita hadapinnya melo dan mengasihani diri, the problem juga akan jadi lebih berat. Dan kalau kita menghadapinya kalau kita menghadapinya dengan positif, biasanya ya the problem jadi nggak kelihatan sebesar itu. So hadapin aja dengan optimisme. Stick yang dipakai pas di adegan sebelum ketemu Rangga itu semua continuity, itu adalah L'Oreal Paris Colorish yang maple mocha. Terus habis itu benerannya di tengahnya di sini ditambahin a little bit a dab of orange power. Itu juga L'Oreal Paris. Jadi maple mocha and orange power throughout the movie. Kalau pas di galeri itu hanya gimana caranya biar nggak baper sama Nico ya, just be professional and be very technical and use your logic a lot, I think. Hanya juga what's next, well after this I'm going to be working on my upcoming movie project yaitu Kartini. Saya nanti akan jadi era Kartini, so habis ini banyak belajar Kartini. Tadi kok Dian kayaknya jarang pakai heels, banyakan pakai flat shoes and sneakers. Yes, you're right. I don't like the feeling of wearing heels. And plus, I think heels makes me look older. It makes me look old. If you wanna look young all the time, don't wear heels. Kalau misalnya di dunia cuma ada satu makanan, maunya makan apa? Susah ya. I like everything. Kayaknya makan satu hal doang juga pasti bosen gitu. Benerannya enggak, I'm not a vegetarian. I really like meat and I like eggs and milk, so I eat everything. Yang halal ya. Terus cara jaga pola makan, well nggak usah terlalu strict sih. Yang penting kita makannya yang sehat. Tapi kalau kadang-kadang mau makan yang enak ya boleh, cuma jangan nggak olahraga. Kita lagi pakai jam Samsung S Gear 2 or something. I really prefer Zumba over yoga because I'm not flexible and sometimes I suck at yoga. I think my husband is better yogist than I do. Baru gagal SNMPTN, is that how they call it these days? Well, aku juga waktu itu ketua MPTN 2 kali loh. Yang penting belajar and never give up. Gagal tuh banyak. After kamu gagal, what would you do? Would you give up and be mediocre like the rest, or would you try again and try harder? Seru banget kemarin. Terus ada yang nanya apa sih yang belum kesampaian buat aku. Cita-cita yang belum kesampaian adalah sekolah di luar negeri. That was my high school. No, that was my childhood dream. Nanya Isyana lagi ngapain? Isyana lagi tidur siang, Mas Syain lagi les. Nanti pulangnya sorean. Mama aku dulu ngedidik aku kayak gimana? Well, she was an HR practitioner. Dia beliin buku 7 Habits of Highly Effective People ke aku when I was 10 years old. And I've been implementing all of the step-by-step guide to do your life from that Stephen Covey book. Hopefully that'll be useful for you. Sudah selesai ADC-nya, so I'm done with all AADC project. Abis ini aku mulai mempersiapkan diri buat project selanjutnya, itu Kartini. Harus banyak baca buku, seperti kayak Kartini. Pri biasanya melakukan apa? Hihi, aku biasanya smule. Nyanyi-nyanyi sendiri di aplikasi karaoke gitu. Anybody wanna sing with me? Waktu ADC 1 syuting aku umur berapa? It was when I was 19, playing as a 17-year-old girl. Di Belanda mau nonton ADC 2. Well, tunggu aja karena kayaknya beberapa bulan lagi akan masuk ke Hook atau ke beberapa
apa sih aplikasi buat nonton. Motivates me, I don't know, spirit to be alive, I guess. Hidup cuma sekali gitu. Ya katanya mendingan S2 dulu apa nikah dulu. S2 dulu, jangan nikah cepet-cepet, nanti kayak gue. Ya, nikah bagusnya umur berapa kalau buat cewek? Well, sedapatnya jodoh sih. Ada yang dapat jodoh muda, ada yang dapat jodohnya udah agak berumur, nggak apa-apa juga kan. Nah, caranya bisa waktu belajar walaupun udah jadi orang tua. Biasanya sih yang banyak berkorban jadi kesehatan kita. Jadi tunggu anak-anak udah tidur dulu baru bisa belajar. Jadi banyak begadang. 16 tahun dari Don Bosco nanya mau jurusan ekonomi ya. Well, aku S1-nya jurusan filsafat. It was not very popular. Itu susah cari kerjanya. Akhirnya aku S2. Akhirnya aku karena nggak laku sebagai anak filsafat cari kerjaan, akhirnya aku S2 lagi manajemen keuangan. Well, you gotta want it. Guys, that was really fun. I think I did answer a lot of questions, and so it was my first question and answer session. So I think see you in another session of question and answer. Thank you for today. Bye.